Irish Fairy Tales, страница 387. He hasn't much welcome for us either, but he will treat us well when he's threatened. The second giant was going to eat the king's son for supper. Второй великан собирался съесть королевского сына на ужин. But when Shaking Head told him about the forces of Erin, но когда качающий головой рассказал ему о войсках Эрина, force – сила, войска, вооруженные силы, he changed his manner, он изменил свое поведение. Manner – метод, способ, образ действия, манера поведения. And entertained them well, и хорошо их принял. Next morning after breakfast, Shaky Head said, на следующее утро после завтрака качающий головой сказал, You must give me a present for my services in warning you. Ты должен преподнести мне подарок за мои услуги, за то, что я предупредил тебя, за мои услуги в предупреждении тебя. There is a pot of gold under my bed. Под моей кроватью есть горшок золота, said the giant. Take all you want of it. Возьми из него все, что пожелаешь. The second giant was going to eat the king's son for supper, but when Shaking Head told him about the forces of Erin, he changed his manner and entertained them well. Next morning after breakfast, Shaking Head said, You must give me a present for my services in warning you. There is a pot of gold under my bed, said the giant. Take all you want of it. I don't want your gold. Мне не нужно твое золото, said Shaking Head, but you have a gift which suits me well. Страница 388. Но у тебя есть подарок, который мне вполне подходит. What is that? Что это такое? Asked the giant, спросил великан. The two-handed black sword, двуручный черный меч, hand – ручка, two-handed – имеющий две руки или ручки, двуручный о мече, sword that never fails a blow, который всегда наносит разящий удар, никогда не подводит с ударом. To fail – терпеть неудачу, не удаваться. I don't want your gold, said Shaking Head, but you have a gift which suits me well. What is that? Asked the giant. The two-handed black sword that never fails a blow. You won't get that gift from me. Ты не получишь этот подарок от меня, said the giant, and I can't spare it. Я не могу без него обойтись. To spare – беречь, сберегать, экономить, обходиться без чего-либо. For if a whole army were to come against me, ведь если целая армия вышла бы против меня, as soon as I'd have my two hands on the hilt of that sword, как только я положил бы две свои руки на рукоятку того меча, I'd let no man near me, то я бы не подпустил ни одного человека близко к себе, не позволил бы ни одному человеку приблизиться ко мне, without sweeping the head of him, не срубив ему голову. To sweep – мести, подметать, сметать, смахивать, уничтожать, сносить. You won't get that gift from me, said the giant, and I can't spare it, for if a whole army were to come against me, as soon as I'd have my two hands on the hilt of that sword, I'd let no man near me without sweeping the head of him. Страница 389. Well, said Shaking Head, I have been keeping back your enemies this long. Что ж, сказал качающий головой, я сдерживал твоих врагов все это продолжительное время. To keep – держать, удерживать, enemy – враг, противник, long – длинный, долгий, продолжительный. But I'll let them at you now, но теперь я позволю им напасть на тебя. And I'll raise up more, и я соберу еще больше воинов. To raise – поднимать, собирать, формировать. To raise an army – собрать армию.
I'll put the whole kingdom of Erin against you. Я приведу все королевство Эрина против тебя. To put, класть, ставить, направлять, against, против. Well, said shaking head. I have been keeping back your enemies this long time, but I'll let them at you now, and I'll raise up more. I'll put the whole kingdom of Erin against you. The giant stopped a moment and said, великан приумолк на мгновение и сказал, to stop, останавливаться. I believe you'd do that. Я полагаю, что ты это сделал бы. If it served you, если бы тебе это было нужно. To serve, служить, быть слугой, быть полезным, служить для чего-либо. So he took the sword off his belt, так что он снял меч со своего пояса, and handed it to his guest, и вручил его своему гостю. Hand – рука, кисть руки, to hand – давать, передавать, вручать. Guest – гость. Shaking head gave it to the king's son, качающий головой, отдал его королевскому сыну, who mounted his steed, который сел на своего коня. To mount – взбираться, восходить, подниматься, садиться на лошадь. And they both went away, и они оба удалились, ушли прочь. Both. Страница 390. The giant stopped a moment and said, I believe you'd do that if it served you. So he took the sword off his belt and handed it to his guest. Shaking head gave it to the king's son, who mounted his steed, and they both went away. When they had gone some distance from the giant's castle, когда они удалились на некоторое расстояние от замка великана, distance – расстояние, дистанция. Shaking head said to the king's son, качающий головой сказал королевскому сыну, Where shall we be tonight? Где мы будем сегодня вечером? You have more knowledge than I. Ты знаешь лучше меня. Ты имеешь больше представления, чем я. Knowledge – знание, познание, осведомленность, сведения. Indeed, then I have not. Вот этого в самом-то деле я не знаю. В самом деле тогда я не имею больше представления. Indeed, в самом деле. Сравните did, действие, деяние, дело. Said the king's son, I have no knowledge at all of where we are going. Я вообще не представляю, куда мы идем. Я не имею никакого представления вообще. It is you who have the knowledge. А вот ты все знаешь. Это ты, кто имеет представление. When they had gone some distance from the giant's castle, Shaking Head said to the king's son, Where shall we be tonight? You have more knowledge than I. Indeed, then I have not, said the king's son. I have no knowledge at all of where we are going. It is you who have the knowledge. Well, said Shaking Head, we'll be at the third and youngest giant's castle tonight. Что ж, сказал качающий головой. Страница 391. Сегодня вечером мы будем в замке третьего самого молодого, младшего великана. And at first he'll treat us far worse. И поначалу он обойдется с нами гораздо хуже. Worse and more harshly, и даже более грубо. Harsh – жесткий, грубый, неприятный, на ощупь, шершавый, резкий, о человеке. But still we'll take this night's lodging of him. Но все же мы от него получим ночлег на эту ночь. Мы возьмем этой ночи жилье от него. Lodging – временное жилье, помещение. And a good gift in the morning. И хороший подарок по утру. Well, said Shaking Head, we'll be at the third and youngest giant's castle tonight. And at first he'll treat us far worse and more harshly. But still we'll take this night's lodging of him. And a good gift in the morning. Soon after sunset they came to the castle. Вскоре после заката они подошли к замку, where they met the worst reception, где они встретили самый худший прием. To meet – встречать, подвергнуться чему-либо. Worst – наихудший. Reception – прием, принятие, поучение, встреча, прием. And the harshest they had found on the road. И самый грубый прием из всех, которые они встречали, находили по дороге. The giant was going to eat them both for supper. Великан собирался съесть их обоих на ужин. But when Shaking Head told him of the champions of Erin, но когда качающий головой рассказал ему о витязях Эрина,
He became as kind as his two brothers. Он стал таким же добрым, как и двое его братьев. And gave good entertainment to both. И оказал доброжелательный прием им обоим. Entertainment – прием гостей, званый вечер, обслуживание, гостеприимство. To give an entertainment – устраивать прием, банкет. Страница 392. Soon after sunset, they came to the castle where they met the worst reception and the harshest they had found on the road. The giant was going to eat them both for supper, but when Shaking Head told him of the champions of Erin, he became as kind as his two brothers and gave good entertainment to both. Next morning, after breakfast, на следующее утро, после завтрака, breakfast, Shaking Head asked for a present in return for his services. Качающий головой потребовал подарок взамен за свои услуги. Return – возвращение, отдача, возврат, возмещение. In return – взамен, в обмен, в ответ, в оплату. Do you see the pot of gold in the corner there under my bed? Ты видишь горшок золота там в углу под моей кроватью? Take all you want and welcome. Пожалуйста, возьми все, что пожелаешь, said the giant. Next morning, after breakfast, Shaking Head asked for a present in return for his services. Do you see the pot of gold in the corner there under my bed? Take all you want and welcome, said the giant. It's not gold I want. Мне не нужно золото. Это не золото, что я хочу, said Shaking Head, but the cloak of darkness. А плащ тьмы, то есть плащ-невидимка. Cloak, плащ, мантия, dark, темный. Oh, said the giant, you'll not get that cloak of me. Ты не получишь этот плащ от меня, for I want it myself, потому что он мне самому нужен. If any man were to come against me, если бы кто-нибудь пошел против меня, если любой человек должен был пойти против меня, all I'd have to do, то все, что мне надо было бы сделать, would be put that cloak on my shoulders, так это накинуть, положить тот плащ себе на плечи, shoulder, and no one in the world could see me, и никто на свете в мире не смог бы меня увидеть, or know where I'd be, и не знал бы, где я нахожусь.